kati ya hali ya hatari ilikuwa mbaya zaidi. Radio ilikuwa inatangaza kwa Kiswahili ati Wakikuyu, Wameru na Waembu ni watu hatari. Ukiona mmoja akipita namna hii, piga ripoti kwa polisi mara moja. Wakati hiyo vita hiyo iliendelea. Mzungu ameleta kikosi ambaye inapigana na Mau. Pale ambao walikuwa napigana ilikuwa mbaya. Mliingia hapa unaona mvua inanyesha hiyo na baridi. Hiyo ndio vile Mau walikuwa na hisi katika huko juu. Kule msituni huko upande ya Nyandarua, huko Abadea, hasa kila mahali. Walipigana. Ikifika mwaka 1955-56 mzungu wanataka kutangaza uhuru hapa. Ukina Michael Blundell waliunda chama inaitwa Kenya Freedom Party was formed, and they wanted to go the route of South Africa to declare independence, of route ya Zimbabwe, ya Rhodesia, unilateral declaration of independence. Lakini wakati hiyo nationalism ikaanza hapa vilevile. Watu wa Afrika wameanza wale ambao wako nje kupigana. Ndio wakaleta reform inaitwa the Littleton reform, ambayo imekubali wa Afrika kuchagua wabunge kwa mara ya kwanza 1957. The 8 first elected members of parliament. Sasa iko safu hiyo, walipoenda kwa bunge, wakaenda kwa bunge na kaanza kupigania haki ya Waafrika. Wakati hiyo kukawa na Lari Masaka, watu walipigwa kule Lari wakawawa. Kukawa na Hola Masaka, pale ambaye wafungwa wa Mau walipigwa wakawawa huko. Wakati hiyo we had 14 members of parliament or legislature at that time. Jaramogi alikuwa kiongozi, Mboya alikuwa katibu. Wakasema tupeleke mswada kwa bunge ili tuangalia hii mambo, hali ya wafungwa wa Mau ambao wanawawa katika jela. That motion was moved by Tom Mboya. And if you go into the Hansard, you will see the debate in the House that time. Waliongea iliyopika wakati wa Jaramogi akasema, in the heart of hearts of the African people, Jomo Kenyatta and all those who detained with him were and are the true leaders. And their continued detention offends the consciousness of our people. Jeremia Nyaga ambaye alikuwa kwa bunge wakati huu akatuambia, wakati Jaramogi alisema hayo maneno, ungesikia sindano ikianguka. Na kuna mtu aliamini ya kwamba yeye atalala nyumbani siku hiyo. Walijua huyu atachotwa siku hiyo, ataenda huko ndani. Lakini Jaramogi hakushikwa, alizidi kuongea tena kesho mpaka akatolewa kwa nyumba. Waafrika walikuwa pale, wengine waliogopa sasa. Jeremia Kiano akiongea, Julius Kiano alisema ati those people, Kenyatta and Co, were leaders at that time, but they were not elected. We are now the elected people, and therefore we are now the leaders. So Jaramogi akatoa statement akachallenge Kiano to go and hold a public rally in Fort Hall to ask the people who between the two of them is telling the truth. Fort Hall then is now today Murang'a. And then Kiano akaogopa. Lakini sasa hata Mboya akasema ati, Mr. Speaker, it is unfortunate that in the course of the debate on this motion,
some irresponsible remarks have been made. You have nothing to do with the intentions of the motion. Irresponsible remarks were the remarks made by Jaramogi. In the end, they ate their words. Manake, Nairobi hapa statement ikatoka ya kwamba yale Jaramogi alisema ni tunaunga mkono. Kisumu wakasema namna hiyo. Kule Mombasa wakasema namna hiyo kwa dock workers. Kule Fort Hall wakatoa statement tunaunga mkono Jaramogi. Hapa ni mambo ikaanza sasa. Uhuru wakaanza kusema ati Uhuru na Kenyatta. Uhuru na Kenyatta. Yani kwamba tupate Uhuru alafu Kenyatta atoke. Jaramogi asema no, it is not Uhuru na Kenyatta, it is Kenyatta na Uhuru. Kenyatta funguliwe kwanza ndio tupate Uhuru. Ile namna hiyo. Sasa hiyo ndio leta hiyo movement. So this is another phase of the struggle. The phase of the struggle before 1945. The nationalist movement from 1945, later on from 1958 upwards. And then in between the Mau Mau armed struggle. So we're dealing with the Mau Mau armed struggle, which itself had a very, very accelerating effect in creating consciousness among the people across our country. Because from Mzungu, you are not a Kikuyu, you are not a Muluhya, a Jaluo, a Mkamba, you are just a bloody African. Kafia, very bloody African. So Waafrika wakaungana pamoja. Kwanza Mau Mau, pili sasa kwa hii nationalist movement ya ambayo sasa imeleta watu wote pamoja, wakaunga mkono. Kwanza kuliundwa mkono kule Kirigiti Kiambu walienda because after 1952 when cow was banned, Africans were not allowed to hold any national party. You could only have district associations. But after 1959, they allowed. And they went to Kirigiti, Kiambu, and formed KANU. But then wale wabeberu wakaenda wakachukua Waafrika wengine wakaanza chama cha KADU to divide the nationalist movement. So this is the truth of the matter. So here, we today must ensure, because the battle against the British was fierce, and British was very, very brutal, and many people were killed, many people were maimed, many people were in the forest. When they came out, the issue of land, those Wabakaburus who was holding land around said they did not want to stay behind under an African government. Wanataka kutoka. Sasa wakasema serikali ya Uingereza iko tayari kuleta pesa kuazima serikali to loan Kenya government money to buy out the outgoing white farmers. Now, what the conditions which was tied to that loan which was coming was such that the Mau Maus who are coming from the detention camps could not satisfy the conditions. It was only the loyalists and the home guards who were working with the colonial system who became the beneficiaries. And that is what Jaramogi has recorded in Note to Uhuru. That those who sacrificed for the independence of the country were betrayed. They were completely neglected. They did not get what they were fighting for.
those who were working with the British, the Home Guards, and the loyalists became the beneficiaries. Hence, not yet uhuru. So, Mzee Giti wa Kahengeri is a great nationalist. I've known Giti wa Kahengeri since I was a young boy. And he stood steadfast in fighting for the right of the people who sacrificed most during that struggle for independence. He has been uncompromising. He stood very, very fast. But then, when they took the case to the British court, and one of Paul Mwite is here, is left. Gitobi Manyora was unfortunately not around here. Gitu came to me with his team and said the case is in London. Then I said I will try to use my position as a Prime Minister to negotiate an out-of-court settlement. I met the Prime Minister of Britain at a conference in Davos in Switzerland. And we had a side meeting, and I mentioned to him the problem that I have and that I want to go and discuss so that he can go and first prepare himself with his people. So from there I came back here, and then I now went to London. And we had a conversation. And I explained to him the historical injustices. I had a memorandum that I had prepared, which we had forwarded in advance. And he agreed that he would try an out-of-court settlement. He negotiated it in the cabinet. They went to Parliament. And so the British Parliament approved the motion. And also an apology. So they agreed on out-of-court settlement, which is a token. They also agreed to come and put up that monument at Uhuru Park. I was there when we were breaking ground with the British High Commissioner for the construction, okay, of that monument.